Okay. So first of all, here we had discussed about the trapezium. Trapezium is a quadrilateral which has a pair of parallel sides and a pair of non-parallel sides. Then that here, after the fifth point, we have completed the types of quadrilaterals. હવે બીજા અમુક પોઈન્ટ્સ એવા છે કે જનરલ તમે ક્વાડ્રિલેટરલ્સના જે ટાઈપ છે એની માટે આપણે લખી શકાય. So I am going to just note them down here. You will note this down. These points will be noted down in your books also. So general information about the quadrilaterals. जनरल इन्फॉर्मेशन है कि अमुक अमुक जो पॉइंट्स है कि मैं जनरली कोई पण क्वाड्रिलेटरल માટે લખી શકું. Those points I'll just note them down here and you are going to note this down in your books also. So the first point regarding that is a square is a rectangle and a rhombus too. Right? Square is a rectangle. What is square? Square has all four sides equal. All four sides equal. So you can also call it as opposite sides of a square are equal. So is rectangle and so is rhombus. Right? Square has opposite angles equal. In fact, બધા angles equal હોય, but તમે એવું કહી શકો કે opposite angles પણ equal હોય. Rectangle માં પણ opposite angles equal હોય. Rhombus માં પણ opposite angles equal હોય. Square has diagonals, equal diagonals, and they bisect each other. So we will only take the property that square, in a square the diagonals bisect each other, in a rectangle the diagonals bisect each other, and in a rhombus also the diagonals bisect each other. But you can say that a rhombus is not a square. કેમ? કારણ કે અહીંયા diagonals ની length equal હોતી નથી. એટલે rhombus છે એ square નથી, પણ square is a rhombus. Right? So that is the first and general point about the square. Then second one is a parallelogram. Is a trapezium. So parallelogram is a trapezium. કેવી રીતના parallelogram trapezium છે? તો કે parallelogram માં opposite sides parallel હોય. Parallelogram માં શું હોય? Opposite sides parallel હોય. તો trapezium માં પણ opposite sides parallel હોય જ છે. પણ parallelogram માં બંને પેર opposite side ની બંને પેર કેવી હોય? Parallel હોય. તો trapezium માં ખાલી એક જ opposite side ની પેર હોય parallel હોય. So we can say that parallelogram is a trapezium, but a trapezium is not a parallelogram. Vice versa. Right? A parallelogram is a trapezium, but a trapezium is not a parallelogram. Right? Then the third thing, a kite is not a parallelogram. A kite is not a parallelogram. तो kite નો shape કેવો હોય? Diamond shape હોય. Right? Kite નો shape કેવો હોય? Diamond shape હોય. તો diamond shape તમે જોશો ને તો ઘણી વખત આવું હોય. ચેક કરો. આને kite કહેવાય. આપણી પાસે હવે આવશે ને ઉત્તરાયણ. So we can call this as the kite. So kite, you can see that this side, opposite sides are not parallel to each other, are parallel nothing. So you cannot say that kite is a parallelogram, but you can call a parallelogram as a kite. ઘણી વખત આપણે એવી kites પણ જોઈ છે કે જેની opposite sides parallel હોય, પણ બધી kites એવી હોતી નથી. So a kite is not a parallelogram. Again, as I said here in the second point, a trapezium is not a parallelogram. A trapezium is not a parallelogram, right? And finally, from the first point, that is a rectangle or a rhombus is not a square. As
as I said, square is a rectangle or a rhombus. Square છે કાં તો rectangle એ કહી શકાય અને rhombus એ કહી શકાય. પણ rhombus ને તમે square નો કહી શકો ને rectangle ને પણ તમે square કહી શકો નહીં, right? So that is the fifth point. Then sixth point. Sixth point. What is sixth point is that in a rhombus or a parallelogram, the sum of adjacent angles is 180 degree. That is supplementary. In a rhombus or a parallelogram, કાં તો parallelogram કાં તો rhombus બેમાંથી કોઈ પણ અને બંનેમાં. In a rhombus or a parallelogram, the sum of the adjacent angles is 180 degree. Adjacent angles કોને કહેવાય? તો suppose so if I draw a figure here, I draw a parallelogram here. Then this angle and this angle will make a total of 180 degree. Again, this angle and this angle will again make a total of 180 degree. આ બંનેનો ટોટલ પણ 180 ડિગ્રી અને આ બંનેનો ટોટલ પણ 180 ડિગ્રી. Like that. Adjacent angles. આ બંનેને adjacent કહેવાય, આ બંનેને adjacent, આ બંનેને adjacent, આ બંનેને adjacent. Right? So if I call this as P, Q, R and S, then angle P plus angle Q is equals to angle Q plus angle R is equals to angle R plus angle S, angle R plus angle S is equals to angle S plus angle P is equals to 180 degree. બરોબર? આ બધાનો ટોટલ 180 ડિગ્રી થાય. Is this thing clear? Then ASP તો આપણે ભણી જ ગયા છે. Angle sum property, the sum of the total, the total of all the angles, the sum of all the angles of a parallelogram, of a quadrilateral, of a rhombus, square, rectangle, trapezium કોઈ પણ હોય એનો ટોટલ કેવો થાય? તો કે that will be always 360 degree angle sum property. તો હવે તમને એવું થાય કે આ બધાનો એંગલ તો 360 ડિગ્રી નથી થતો, પણ આ તો બે એંગલનો ટોટલ છે. તો આ ઓપોઝિટ એંગલ્સ ચેક કરો, શું થાય? 360. આ બંને એંગલ્સ ચેક કરો, શું થાય? 360. રાઈટ? આ બંને પ્લસ આ બંને એટલે ટોટલ 180 પ્લસ 180 360 થઈ ગયા નહીં? આ બંને એંગલ પ્લસ આ બંને એંગલ ટોટલ કરો 180 પ્લસ 180 360 થઈ ગયા ને? Like that we are going to talk, right? એટલે બધા એંગલ 180 180 180 180 એડ નો કરો તો 720 થઈ જશે. Okay? So that is the general thing about the parallelogram and a rhombus. Then the seventh point. Seventh point, we already know that opposite angles in a quadrilateral are equal, right? So અહીંયાથી તમે એવું કહી શકો that diagonals of a rhombus, or you can call it in any ways, તમે કોઈ પણ રીતે કહી શકો, ખાલી rhombus માટે નહીં, બધા માટે. Diagonals of a quadrilateral divides it into two triangles of equal areas. આ પોઈન્ટ તમે ચેપ્ટર 9 ની અંદર પણ ભણશો, રાઈટ? આ પોઈન્ટ તમે ચેપ્ટર 9 માં ભણશો આગળ. પણ હું તમને અત્યારે ખાલી આનાથી એક અવેર કરી દઉં કે diagonals of a quadrilateral divides it into two. Divides it means the quadrilateral into two triangles of equal areas. એટલે હું અહીંયાથી ટ્રાયેંગલ નો આ quadrilateral નો diagonal draw કરું PR. So this PR will divide this whole quadrilateral PQRS into two triangles, PQR and PSR.
which will have the same area, બંનેનો area same હોય, right? And mostly the last point is in a trapezium, the sum of angles between two parallel lines is 180 degree or supplementary. The sum of the angles between two parallel lines. तो जो અહીંયા મારી પાસે ટ્રેપેઝિયમ ઓલરેડી છે, બે પેરેલલ લાઈન ની વચ્ચેના એંગલ એટલે આ બે એંગલ્સ થાય AD અને BC. તો એંગલ A પ્લસ એંગલ D આનો ટોટલ કરો ને તો 180 ડિગ્રી, અને એ જ રીતના એંગલ B પ્લસ એંગલ C નો ટોટલ કરો ને તો 180 ડિગ્રી, રાઈટ? અહીંયા એવું નહીં થાય કે એંગલ A પ્લસ એંગલ B 180 ડિગ્રી નહીં થાય હો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એંગલ A પ્લસ એંગલ B, the angles formed by the parallel lines will not be 180 degree, that will not be supplementary. આ બંને supplementary નહીં હોય, ખાલી આ બે angles જ supplementary હશે, right? So if I write down here angle A plus angle D is equals to angle B plus angle C, and that is equals to 180 degree, right? A plus D equals to B plus C equals to 180 degree. So these are the general things that I needed to say it for you, right? That is the general points regarding the quadrilaterals. Mostly મને જેટલા યાદ આવ્યા હતા કે મેં જેટલા વિચાર્યા હતા એ બધા લગભગ આમાં આવી ગયા છે. હવે આમાં મને નથી લાગતું કે કોઈ વસ્તુ બાકી હોય, right? So if you are having anything else then this. Next we are going to study about some properties of a parallelogram. Now we already know what a parallelogram is, right? What is a parallelogram? A quadrilateral in which we have a pair of or two pairs of opposite parallel sides. Opposite angles in a quadrilateral are equal, sorry, in a parallelogram are equal, then diagonals bisect each other at 90 degree નો બોલ દાવ, diagonals only bisect each other, right? તો એ બધી પ્રોપર્ટીઝ આપણે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા છે, મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઓલરેડી પેરેલોગ્રામ માટે સમજાવ્યું. હવે એ જ બધી પ્રોપર્ટીઝ જે આપણે પેરેલોગ્રામ માટે ભણ્યા ને એ હવે આપણે ફરીને જોશું ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ થિયરમ્સ. આ બધા થિયરમ્સ છે which you are going to remember for the next chapter. આ બધા થિયરમ્સ તમે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર માટે યાદ રાખશો ભણશો, ખાલી નેક્સ્ટ ચેપ્ટર માટે નહીં ફ્યુચર માટે પણ યાદ રાખશો, because in future whenever you are going to deal with quadrilaterals and in the quadrilaterals whenever you are going to deal with the parallelograms, this will be the basic steps for you to determine that quadrilaterals, right? So you are going to learn each and everything. Again I would like to add here that the proofs of these theorems are not required. So not try to prove any of these theorems. આપણે એક પણ proof જોવાના નથી, એક પણ theorem prove કરવાના પણ નથી, પણ સમજી લેજો ખાસ. જો સમજશો તો આપણે જે થોડા ઘણા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના છે એ ખબર પડશે, જો નહીં સમજો તો નહીં ખબર પડે. ક્લિયર કટ છે, બરોબર? આમાં ટુ વે કોન્ફરન્સ જેવું કંઈ છે જ નહીં. સમજશો તો ખબર પડશે, નહીં સમજો તો મજા આવશે, બસ એવું લાગશે કે અમે લેક્ચર એટેન્ડ કર્યો, બાકી જય શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ? સો વી આર ગોઈંગ ટુ સી નેક્સ્ટ અબાઉટ ધ પ્રોપર્ટીઝ. Properties of a parallelogram. So first of all let me draw a general parallelogram. एक खाली parallelogram draw કરી દો, પછી તમને સમજાવું.
चलो, here I am drawing this P, Q, R, S as the parallelogram, which will have PQ and RS equal, PS and QR equal, PQ is parallel to RS and QR is parallel to PS. Like this. And I will do a diagonal also. એક કાં તો બંને diagonals પણ ડ્રો કરી લો એટલે આપણને પછી પાછળથી ડ્રો કરવાની જરૂર પડે. ચલો, let us the first theorem number 8.1. So I'll just write it down. 8.1. A diagonal of a parallelogram divides 8 into divides 8 into two congruent triangles. Two congruent triangles. Right? As I say here, આપણે આગળ જે જો ને આની પહેલા 6th નંબરનો પોઈન્ટ, sorry 5 6 7 7th નંબરનો પોઈન્ટ જે હતો, a diagonal of a quadrilateral divides it into two congruent triangles or two triangles of equal areas. Right? So two congruent triangles એટલે બંને triangles congruent હોય તો by simplicity we can say that their areas will also be equal. બરોબર? એટલે એક diagonal, કોઈ પણ એક diagonal લઈ લો, PR કાં તો QS. This PR will divide the the parallelogram into two triangles which are called, or QS will divide the whole parallelogram into two triangles which are called. So that is the first and basic theorem that we are going to learn. સમજવાનું છે ખાલી, બરોબર? એટલું બધું એનું પ્રૂફ પણ નથી કરવાનું, આપણે ખાલી એને સમજવાનું છે. So I hope કે તમે આ સમજી ગયા હશો. Similarly, we are going to see the second one. It is in a parallelogram, the opposite sides are equal. In a parallelogram, the opposite sides are equal. So we also know that, as I already marked, PQ and RS are equal. PS and QR are also equal. So in a parallelogram, the opposite pair of sides are equal. Right? That is the second theorem. You just need to learn that. You just need to understand. Then the next one. The next theorem, it says that if each pair of opposite sides in a quadrilateral, see what I am writing, if each pair of opposite sides in a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. If each pair of opposite sides in a quadrilateral is equal, then it is known as a parallelogram. આ એક્ઝેક્ટ સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ નું કન્વર્સ છે, રિવર્સ વાઇસ વર્સા છે.
જો પેરેલોગ્રામ હોય તો ઓપોઝિટ સાઇડ્સ ઇક્વલ હોય. હવે જો કોઈ ક્વોડ્રિલેટરમાં ઓપોઝિટ સાઇડ્સ ઇક્વલ હોય તો એને પેરેલોગ્રામ કહેવાય. Exact opposite in meaning, that is known as the converse. 8.3 is converse of theorem 8.2. Okay, so that is the third theorem 8.3. Let us see the next one 8.4. हाँ, જેને પણ doubt છે, I will solve it later on. Just keep it there right now. Theorem number 8.4. It says that in a parallelogram, now we are going to talk about the angles. In a parallelogram, the opposite angles are equal. Right? In a parallelogram, opposite angles are equal. The opposite angles क्या है? P R S Q. These are the opposite angles, and they will be equal. We already know कि parallelogram હોય તો એમાં opposite angles equal હોય છે, right? Similarly, as we seen for the pair of theorems 8.2 and 8.3, 8.2 માં શું હતું એનું એક્ઝેક્ટ કન્વર્સ હતું 8.3 માં, તો હવે 8.4 અને 8.5 માં પણ એવી જ કઈ સિચ્યુએશન હશે કે in a parallelogram opposite angles are equal. Now if in a quadrilateral the pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram. If in a quadrilateral the pair of opposite angles are equal, जो कोई quadrilateral ની અંદર opposite pair angles ની opposite pair equal હોય તો એને primarily તમે parallelogram કહી શકો, right? So that is theorem number 8.5. 8.1 diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. In a parallelogram, opposite sides are equal, that is 8.2. If each pair of opposite sides is equal, then it is a parallelogram, that is 8.3. Then, in a parallelogram, the opposite angles are equal, that is 8.4. If in a quadrilateral, the pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram, that is 8.5. Then next one, 8.6. It is the diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonals of a parallelogram bisect each other. એટલે અહીંયા જે diagonals છે PR that will bisect each other to QS like this, right? So this OP and OR are equal, OS and OQ are equal ones. So that is a must to remember. The diagonals of a parallelogram bisect each other. बराबर, ये बनने एक बीजाने bisect करसे, right? And the next is again the converse of 8.6. If the diagonals of a quadrilateral of a
of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. So you are going to remember these all theorems in pairs: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, like that, right? These are the 7 basic properties of parallelogram in the form of the theorems, right? 7 basic properties of a parallelogram in the form of theorem. One more we are going to look at it right now. અત્યારે આપણે એનું એ થિયરમ જોઈ લઈએ, પછી આપણે એની જોડે જોડે એનું પ્રૂફ પણ પછી કરશું, and that is 8.8, theorem number 8.8, and it is a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. So a quadrilateral, कोई पण क्वाड्रिलेटरल હોય એને તમે પેરેલોગ્રામ કહી શકો, is a parallelogram if the pair of opposite sides are equal and parallel, right? If the pair of opposite sides are equal and parallel, then it is known as a parallelogram. કોને parallelogram કહેવાય? તો કે કોઈ પણ quadrilateral ને તમે parallelogram કહી શકો. ક્યારે? તો કે જ્યારે n opposite sides equal અને parallel હોય ત્યારે. જો એવું ન હોય તો તમે એને quadrilateral કહી શકો, સોરી એને parallelogram કહી શકો નહીં. એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, રાઈટ? જો opposite sides equal અને parallel હોય તો જ તમે એને parallelogram કહી શકો, નહીં તો એ ખાલી general quadrilateral જ કહેવાય. So these are the 8 basic points, the properties of a parallelogram that are being described here in this chapter in the form of theorems.